Tenaga Nita Human Rights Organization 13 Oktober 2024. Pada tanggal 13 November 2024, tim pengabdi yang terdiri dari Ketua Tim Ibu Desi Adaryani PhD dan anggota Ibu Dr. Dwi Hartanti serta Afifah Muawana mengunjungi Tenaga Nita Human Rights Organization di Kuala Lumpur, Malaysia. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya untuk memahami lebih dalam tentang isu trafficking dan perlindungan perempuan. Diskusi dengan perwakilan Tenaga Nita, Mas Lina Abu Hassan, yang merupakan project lead, membantu tim memahami tantangan yang dihadapi perempuan dalam industri yang rawan kekerasan dan eksploitasi. Tenaga Nita adalah organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Malaysia dan didedikasikan untuk melindungi hak-hak pekerja migran, perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dari eksploitasi, perdagangan manusia, dan kekerasan. Didirikan oleh aktivis hak asasi manusia Irene Fernandez pada tahun 1991, Tenaga Nita bekerja untuk memberikan suara bagi mereka yang seringkali termarginalkan atau terpinggirkan dalam masyarakat. Melalui layanan bantuan hukum, tempat penampungan, dan pelatihan keterampilan, Tenaga Nita membantu para korban mendapatkan perlindungan hukum, serta kesempatan untuk memulai kehidupan baru yang aman dan mandiri. Salah satu fokus utama Tenaga Nita adalah memerangi perdagangan manusia dan memperjuangkan hak-hak pekerja migran yang seringkali bekerja di sektor-sektor berisiko seperti konstruksi, perkebunan, dan sektor domestik. Di Malaysia, banyak pekerja migran menghadapi kondisi kerja yang buruk dan kerap mengalami pelanggaran hak-hak dasar mereka. Tenaga Nita menyediakan dukungan hukum, tempat perlindungan, konseling bagi korban kekerasan, dan eksploitasi untuk membantu mereka keluar dari situasi sulit yang dihadapi, serta menyediakan pelatihan keterampilan agar korban bisa mandiri dan tidak kembali pada situasi eksploitasi. Selain membantu secara langsung, Tenaga Nita aktif dalam advokasi dan kampanye kesadaran publik untuk mendorong perubahan kebijakan di tingkat nasional. Organisasi ini juga berperan dalam membentuk kebijakan yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi para migran dan perempuan. Tenaga Nita berkomitmen terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia, bekerja sama dengan pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan setara bagi semua orang di Malaysia. Melalui kerja keras dan dedikasi yang kuat, Tenaga Nita telah menjadi simbol perlindungan dan pembelaan hak-hak kelompok rentan di Malaysia, menjembatani kesenjangan antara mereka yang membutuhkan perlindungan dan masyarakat luas yang berperan dalam mendukung hak-hak mereka. For master student, jadi postgraduate program in accounting. Nah sekarang Afifah sudah lulus ya, tapi masih membantu kita di Yeah, I really hope that the universities in Indonesia and also the student, can do a lot more work to spread awareness and also for prevention, to spread awareness to the community, especially potential migrant workers, because a lot of them are in forced labor situation in Malaysia, especially the domestic workers. They don't have access to seek help when they have problem. They don't have off days. They don't have telephone to make a call when they have problem. So I really hope that the universities can play more role in this.
the student, teach the student to be more engaged with the community, to be more aware of the current situation. For example, human trafficking and forced labor, what are the indicators and how do we prevent it, So, um, uh, because forced labor now not only happening in the plantation, for example, not only happening in the companies, but it happened in our own home, in our own house where we make a domestic worker as a slave, we make a domestic worker, we put them into forced labor situation, and then we are finding difficulties to help them because they are working in the home, in the close private home. So I really hope the Indonesian government and also private sector or whatever do more prevention for the potential workers, equip them to with information who they can call, where to seek help. But again, here in Malaysia, we also have to provide mechanism for them for that so that they can seek help when they have problem. Okay, that's my hope. Do you think that we should prevent them from coming to other countries as a worker by, for example, giving them the entrepreneurship workshops or something like that, or entrepreneurial support or something like that? I What do you don't think think? we should prevent anyone from moving in and out of the country, But what we are proposing is that give them information. They should know before you come to work in Malaysia, what is the process, to prevent them from being cheated by the agent, You must have this, and this, before you come to work to any country, not only Malaysia. If you don't have this, you'll be cheated, So it is very important to create awareness among the potential workers. If you don't have a proper work permit to work, it's very hard to protect your rights. It's very hard to seek help because how do we seek help when you don't have a proper document, and then if you are documented and have a work permit, for example, we can easily make the perpetrators accountable. But if you don't have a record, who is your employer? Where do you work? So you don't have a record of your punch card, for example, working hours, for example. How do we claim your wages, for example? So that's very, very important to create awareness, to give information to the potential workers. Before you come to Malaysia, this is the process, and you should have this one standard contract before you leave. Many of them come as a tourist and then end up in the forced labor situation in Malaysia. So I really hope that prevention can be done in more comprehensive and holistic way in Indonesia, Yeah. especially. Okay, thank you, Ibu. Evidence from the victims, so not in the police station where the perpetrators is there. So we suggested the idea of the one-stop center where after the rescue you can bring them to one place, where we provide. Program pemberdayaan ini tidak hanya membantu korban pulih dari trauma, tetapi juga membantu mereka membangun kehidupan yang mandiri dan bermartabat. Dengan bekal keterampilan yang diberikan, para korban diharapkan mampu memperoleh pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Ketua Tim Pengabdi Ibu Desi Adariani menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tenaga nita atas kerja keras mereka dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan mendorong perlindungan perempuan dari perdagangan manusia. Kunjungan ini memberikan wawasan berharga yang akan menjadi dasar dalam merancang program lanjutan untuk mendukung pencapaian SDGs 8.7 di kawasan ASEAN. Bersama-sama, kita dapat menciptakan dunia yang lebih aman dan bermartabat bagi semua individu, terutama anak-anak dan perempuan.